അപ്പോൾ അതിരാവിലെ ഞങ്ങളിവിടെ 6:20 നല്ല വെച്ച് കീച്ച് പോകുന്നതാണ്. 6:20 നമ്മളിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ട്രെയിനൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കൂനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രെയിനാണെന്ന് അറിയില്ല. ടോയ്ലറ്റൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുള്ളൂ, ഒരു 20 ആ ഒരു തണുപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബോഗിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സംഭവം. വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബീഫ് കറിയും മീൻ കറിയും പിന്നെ വട്ടയപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി മെല്ലെ മൂവി തുടങ്ങി. അപ്പൊ മെല്ലെ തണുപ്പത്തിങ്ങനെ രാവിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോവാണ്. ഒരു ടീമിലെ ബാക്കിലിരിക്കണോ, വല്യപ്പൻ ഇരിക്കണോ, വല്യപ്പൻ ഒരു വലിയ ആളാണ് നമ്മുടെ ജോഫി. ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷന്റെ പേരെന്താണ് ഇവിടെ? അറുവക്കാട്. അറുവക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനാണ്. കൂനൂരിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മൂവിയാണ്. കെട്ടി, KETTI, കെട്ടി. നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടാണ്. പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു. അതിൻ്റെ അടുത്തും പോവാം. ബൈ ബൈ. But
started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. Me and you. Magical for me, magical for you. For this Christmas, baby, all I want is you. എന്താ വെച്ചാല് ഈ ടണലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനം കേട്ടോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. Nothing else matters. All I want is for this Christmas. താങ്ക് യു. Welcome to Ooty. Nice to meet you. നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫുള്ള് ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റേഷനിലെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. Me and you. Magical for me. ഊട്ടിയിലേക്ക് അതാ ട്രെയിൻ യാത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു, ഗംഭീരമായ നാടുകൾ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം.